Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Boleh dengar suara saya? Boleh respon? Okay, suara saya jelas kan? Okay, kalau jelas ataupun tak ada masalah, saya akan mula kelas untuk pada malam ini. Jadi untuk malam ini seperti yang saya janjikan, kita akan cover topik Scalar and Vector Quantity. So yang kelas pagi tadi the previous class is discuss about the dimension or basic quantity, right? So untuk yang ni kita akan bincang berkenaan dengan scalar and vector quantity. Okay. Ya, saya tengah urus mic sekejap. Okay, so seperti biasa, kalau macam ada apa-apa macam suara tidak dengar ataupun tak clear, so boleh kamu tulis dekat ruangan komen di tepi tu. So jadi saya akan mula share screen berkenaan dengan untuk tajuk ni. So first is if you look at the lecture note here or screen here, subtopic 1.2, right? So saya akan menggunakan pen. Yep. Okay, subtopic 1.2 for the chapter 1, Scalar and Vector. Scalar and Vector. So, objective at the end of this lesson, the student should be able to define what is a scalar and what is a vector quantity. So, the item or scalar or vector quantity. Say the first you have a scalar quantity, and the second you have a vector quantity. Vector quantity. So the first objective is you must know what is the scalar quantity and what is a vector quantity, right? So if you look at the definition given by the lecture note here, scalar quantity is defined as quantity with the magnitude only. Okay, so example for the scalar quantity: mass, time, temperature, pressure, electric current, work, energy, power, right? And the second, we have a vector quantity. Vector quantity, if you compare to the scalar quantity only have magnitude.
But for the vector quantity, you must consider the first magnitude and direction. So, how you can differentiate between scalar and vector quantity? From the definition, scalar quantity is focused on the magnitude, right? Magnitude meaning this is, let's say you have the distance, okay, or mass, jisim kalau jisim kamu 40 kilogram. Yeah. So according to the definition of scalar, you have only 40 kilogram, meaning the magnitude of the magnitude here is 40. No need to consider the direction. Mana ada orang tanya, kalau kamu jisim 40 kilogram, jisim kamu arah timur ke, selatan ke, tiada kan? So meaning scalar quantity is focus just only the magnitude. But vector quantity, you must have a magnitude and direction. So, example, let's say you have a velocity. Okay, V, halaju ataupun laju 30 meter per second. The car moving on the road 30 meter per second. Yeah, first you must have a magnitude 30 meter per second, meaning 30 meter distance in 1 second. But you can ask, what is direction? So this is magnitude. Okay. But you can ask, what is the direction of the car? What is direction of the object? So meaning you have a magnitude, 30 meter per second, maybe the direction. Let's say you have the car. This is, let's say this is the car moving 30 meter per second to the left. So now, if you look at the figure here, the diagram here, so first you have a speed or velocity of the car, and then now, and the next you have a direction to the left. So that's why velocity is a vector quantity. So if you look at the lecture note here, example for scalar quantity, yeah, mass, yeah. Temperature, let's say the temperature, okay, now if you go to the restaurant, pergi ke cafe atau pergi ke office, kamu kena check suhu kan, tembak di kepala kamu tu check suhu. So let's say your temperature is okay, temperature is 36.1 degree Celsius. Ada tak orang tanya? Temperature 36.1 Celsius itu ada tak arah dia, direction? Ada orang tanya kan? So meaning temperature is a scalar quantity. Electric current. So in the circuit you have, let's say you have a battery, you have the bulb, okay, satu lampu atau mentol. So complete circuit. So this is positive, this is negative. So current flow from positive to negative. So this is direction of the current flow. Okay. So the current flow just consider, let's say 3 ampere. Dia cuma nak tahu berapakah magnitude. Dia tidak tahu, dia tidak kisah berapa arah dia mana, kiri ke kanan. Yang penting dia cuma ada magnitude. That's why electric current is a scalar quantity. The same process for the watt, energy, and power. Okay. So, kalau saya bagi satu contoh.
Area. Let's say you have satu bentuk let's say this is segi 4. Okay, so you can calculate the area, luas area here is, let's say this is 5 meter and this is 1 meter. So now the area here is equal to 5 times 1 is equal to 5 meter square. So area here is a vector or scalar quantity. Cuba jawab dekat ruangan komen itu kelas. Area is a, the question is area here is a vector or scalar quantity. Okay kelas, cuba jawab dekat ruangan komen itu. Okay, Nur Wahidah cakap scalar quantity. Saidatul Watasi wain skala. Okay, semua skala. Chan Yuyun, vector quantity. Chan, is it vector quantity or scalar quantity? Check balik. As I said, because the area only just information just 5 meter square. Mana orang tanya area tu arah mana? Just kita nak tahu magnitude 5 meter square. So the answer is a scalar quantity. Okay, so the next, I'll give you the example. Okay, saya mau kira energy. Simbol dia adalah E. Energy class. Energy is a scalar or vector quantity ataupun tenaga. Okay kelas. Energy, scalar or vector quantity. Energy. Vector, dark. Wata cakap skala. Energy is scalar quantity. Nur Ain skala. Izwan skala. Skala. Okay, tim kata vector. So meaning ada yang jawab skala, ada yang jawab vector. Okay. Actually energy, tenaga. Actually energy ni dia macam internal, macam kita tak nampak. Contohnya kamu ada tenaga. So kita tak perlu consider dia punya apa? Dia punya direction. Okay. Direction kita tak perlu consider kita punya direction. So meaning let's say the unit for the energy is 10 joule. Itu saja yang kita mau. So kita tidak consider direction. So the energy is a scalar quantity. So the answer is scalar quantity. So banyak lagi lah contoh ya. Example that you can, boleh apa sajalah quantity dalam fizik yang kamu jumpa, kamu boleh bahagikan kepada dua. Okay, is it the scalar or vector quantity? Bergantung kepada okay, the next saya nak pergi kepada vector quantity here. So vector quantity here, this is a vector quantity, vector. So vector quantity, first you must have a magnitude and you have a direction. So example velocity, as I said, we have a magnitude and direction. Acceleration, A. Yeah, let's say acceleration is 30 meter per second square. So, okay, square minus 2, this is a unit for the acceleration. Pecutan, memecut. So the object accelerate 30 meter per second. Yeah, this is 30 is a magnitude. And the next you have you can ask what is the direction, to the left, to the right, or to downward, or to the upward. Meaning acceleration must have magnitude and direction. That's why acceleration is a vector quantity.
So, Fasihah tanya, so the vector is something that can move around? No, yes, but for the vector, you must consider the first must have magnitude, and the next, the system must have direction. So combination magnitude and direction is a vector quantity, right? Electric field, contohnya kat sini dia bagi electric field. Yeah, this is a chapter. Chapter 1, but for the second semester. Okay, kamu akan belajar nanti mengenai electric field. Yes, electric field, we have a magnitude and direction. So meaning that's why electric field is a vector quantity. So this is the process how you can differentiate between scalar and vector quantity. Okay, so banyak lagi contoh kamu akan jumpa nanti. So setiap kali kamu jumpa, so kamu kenal pastilah adakah ini adalah scalar or vector quantity. Right? Okay, so saya akan terus kepada slide yang seterusnya. Okay. Okay, yang subtopik 1.2.1 is a resolving vector. Ini adalah satu subtopik yang amat penting sekali, because first kamu kena faham mengenai resolving vector. Yang kedua, resolving vector ni akan digunakan untuk chapter 2, chapter 3, semua kebanyakan chapter yang kamu belajar dalam first semester ini akan menggunakan konsep ataupun menggunakan kaedah resolving vector sebagai penyelesaian. So meaning kamu kena betul-betul faham. Jadi untuk malam ni saya rasa yang ni saya nak fokus yang ini dulu. Ini yang penting. Yang first tadi, you can differentiate between scalar and vector quantity. And the second part, resolving vector, ini yang penting. So if look at the lecture note here, so we have the diagram, tetapi saya nak mempermudahkan penerangan dulu ya. Okay, saya nak bagi satu contoh dulu ya. So there's example here. Let's say you have the object. Okay, let's say the object is that's the ball. Okay, moving on the floor or moving on the road. Okay. Okay, so this is, let's say, the force. The force force. The symbol of the force is F. The force acts on the objects is horizontal force. Okay, biasanya kalau kita tengok ya, saya rasa kamu biasa pakai X and Y axis, right? So X and Y axis. So if you look at the diagram here, the force F acts on the ball. The direction of the force is, saya katakan this is on the Y, on the X axis. Dia bergerak, dia dikenakan pada arah X arah X. Right? Direction of the force on the X axis. Okay. So I have the second force here. Second force. Okay. Let's say the second force acts on the object, direction upward. This is, let's say, the first force, and this is the second force, F2. So if you look at the direction of the F2 is on the Y axis. Okay, saya boleh katakan bahawa F2 ni
dia berada pada arah Y ataupun Y axis. And this is F1 is on the X axis. Okay. Or we can use the direction of the force. Okay, saya pergi tarik bola ni ke arah sana. Sama juga. This is, let's say this is F3. The force acts on the objects also on the horizontal X axis. Okay. And we have another force. But the direction of the force of F4 here is direction to the downward. Okay. So the downward here, F4 also on the y-axis, but direction of the F4 is a negative. So we use a negative F4. So meaning F2 here is a positive because this is positive y. Y direction downward is a negative. Right? So if the direction of the F1 here, okay, saya tukar ya, the direction of the F1, direction of the F1 is to the left here. So this is F1 because this is on the negative X. So meaning F1 is a negative. And what happened to the F3? F3 to the X, positive. So X3 kita katakan positive. Okay. So why does the sign of the F1 is a negative, F2 is positive, F3 is positive, and S4 is a negative? Because if you compare to the Y and X axis, the direction of the F2, F3 is a positive, F1 and F4 is a negative. Okay, so this is how you can, this means the sign of negative and positive for the force. Okay, sebelum tu juga, force, F. Force is a vector or scalar quantity. Kelas, boleh respon dekat komen? Force, F, vector or scalar quantity? Vector, yes. Okay, force is a vector quantity because force must have a, let's say, F3 is equal to 30 Newton. First, you must have the magnitude of the force, 30 Newton. And the second, you must have a direction to the right. That's why force is a vector quantity. Okay. F, force vector quantity. Okay. So, apa yang saya nak terangkan kat sini, kalau kita tengok force yang dikenakan itu berbeza-beza bergantung kepada direction, tandaan positif dan tandaan negatif. So, saya nak kaitkan dengan apa yang dinyatakan sini, yang nota tadi itu ya, resolving vector. Okay. Bagaimana resolving vector tu ada kat sini ya. Okay, saya gunakan rajah yang sama juga macam tadi juga. Okay, let's say you have the objects on the floor, right? So now you have the, let's say, you have a force, right? Force X on the object. Let's say you have the F force. Kamu tarik satu objek ini pada arah sana. Sebelum tadi, kita dah tengok tadi, you have the object. Okay, you just tarik ke
ke kanan, or you just tarik ke bawah, direction downward, or you can tarik ke atas, upward, or you can pull in the force to the left. So now if you look at let's say the first diagram, the second diagram is the force. Is it the force upward? If you compare to the y and x axis, okay, saya buat kat sini ini katalah paksi. Okay, sekejap. Okay, force here, this is y axis and this is x axis. Okay, right. So this is x axis and this is y axis. So meaning for the first, let's say F1, F2, F3 and F4, the direction of the force for the F1 on the y axis. The F2, the direction is on the x axis. F3 on the y axis. F4 on the x axis. Okay, berada pada paksi X, paksi X dan paksi Y. Tetapi F kat sini sekarang ni, and now F here is not on the Y axis. Also F here is not the X axis. So maksudnya bagaimana kita nak jelaskan ataupun bagaimana kita nak kaitkan, how you can relate F here to the Y and to the X axis. Okay. So now ataupun kita boleh katakan F ini dia macam dia tidak ada Y, dia juga tidak ada X, tetapi berada di antara X dengan Y. But kita boleh define dia dalam bentuk Y bila kita resolve ataupun kita leraikan dia. You can resolve F here to the Y axis ataupun kita tulis sebagai Fy, or you can resolve, leraikan F here to the X axis ataupun kita tulis sebagai F subscript Y, F subscript X. Tapi bagaimana proses dia? So what is the process here? Right? Ya, ada yang Fasihah cakap, do we use sine or cos? Yes, kita gunakan kaedah yang kamu belajar. Saya rasa form trigonometry di tingkatan 5 or form 4, form 5 kamu dah belajar kan? That's why untuk yang skala resolving vector ini, kita ada banyak penggunaan sine, cos, tangent or trigonometry. Okay. Jadi, saya nak okay. Ini penting ya. Macam saya cakap sebelum awal tadi, ini penting kerana lepas ni kamu masuk chapter 1, 2, chapter 2, chapter 3, chapter 4 sehinggalah habis chapter semester 1 or the second semester, kamu akan banyak guna konsep resolving vector. Jikalau kamu tidak faham yang ini akan menyebabkan kamu menghadapi masalah untuk tajuk-tajuk yang akan datang. That's why tajuk resolving vector ini, subtopik resolving vector ini penting. Okay, now secara asasnya kalau kita tengok dalam matematik saya cuba ringkaskan sahaja. Okay, katalah di sini kita ada X axis, di sini kita ada Y axis, and the next kita ada, okay, saya clear dulu yang ni Okay, saya buat besar sedikit. Okay, so kita ada, kita ada X axis and kita ada Y axis, and the next kita ada katalah satu garis kat sini and kita ada sini tangent. Okay, biasanya kita buat dalam bentuk triangle or segitiga. Okay, this is 90 degree. So biasa kita ada, kamu belajar dalam admat ini ulang balik this is matematik sin theta. Okay, sin theta. So kita ada cosine cos theta. Okay,
or you can use a tangent theta. Okay, tangent theta. So ini kita panggil sebagai, okay, yang condong sini kita panggil apa? Okay, hypotenuse. Okay, right, betul tak kelas? Ini kita panggil apa? Hypotenuse. Yang ni kita panggil O. Yang ni kita panggil apa? Kelas, bagi respon dekat komen itu. Apa yang betul tu? Okay, hypotenuse. Okay, kita ada hypotenuse. Lepas itu kita ada apa? Sini upper. Ini apa ni? O sini apa? Adjacent mana? Kat sini kan? Adjacent. Sini opposite Tak tahulah, mungkin bergantung kepada kamu punya masa kamu belajar dulu lah di sekolah macam mana. Okay. Macam ni sis ulang balik So, apa yang kita nak jelaskan kat sini Ini penting So, sin theta is a opposite over hypotenuse. Okay. Saya buat kat sini Saya tulis ringkas saja, opposite over HYP, hypotenuse hypotenuse. Right? Okay. Cos theta, kalau sin theta adalah yang ini opposite divided by hypotenuse. Kalau cos theta is a adjacent. Saya buat kat sini AD divided by hypotenuse. Okay, kalau tangent theta is a opposite divided by adjacent. Okay, ini dia punya apa yang saya rasa dalam matematik kamu belajar ulang balik. Kita akan gunakan dalam fizik nanti Okay. Contohnya katalah kat sini kalau kita ada satu segitiga. Okay. This is 90 degree. So this is theta. Ini katalah X, Y, Z. Okay, saya ambil situ kan. So kalau soalan tanya, if the question asks you what is the sin theta? What is the sin theta? Okay class, what is the sin theta? Sin theta here. Okay, boleh jawab kat situ. Apa? Boleh jawab kat komen tu apa? If you have the apa? Guna simbol ni, guna simbol X, Y, Z. Sin theta. X, Y, Z. Okay, yes. C is 1. Sin theta is a X over Z. Sin theta is opposite divided by hypotenuse. So the opposite is a X divided by hypotenuse is a Z. Okay. So if the question asks you what is the cos theta? What is the cos theta? Cos theta class. Okay, cos theta is equal to Y over Z. Right? Tak nampak dekat tu ada dia punya tu Okay, if the question asks you what is the tangent theta? What is the tangent theta? Okay, tangent theta class. So tangent theta is equal to X over Y. Okay. So, kamu kena faham konsep ini dulu sebelum kita guna pakai dalam fizik nanti penyelesaian. So, satu yang ni yang first, and the second ini equation. So, yang ni yang ketiga. So, siapa yang sudah lupa yang kamu belajar dalam matematik, masuk SPN ke tingkatan 4 atau tingkatan 5,
sila ingat balik, sila rujuk balik ataupun tanya kawan-kawan kamu yang tahu tu mengapa sin theta, mengapa cos theta, mengapa tangent theta, x divided by z, x divided by y, y divided by z. Okay, so itu adalah rumus yang diberi ataupun rumus yang perlu ada di dalam ni. Okay. Okay, saya kembali kepada ini nanti ya. Ya. Okay. So, saya perlahan ya supaya kamu betul-betul faham untuk konsep resolving vector ini. Nanti kita masuk dalam kelas tutorial nanti, kita akan banyak buat latihan. So, bila buat banyak latihan, jikalau kamu tidak faham konsep asas berkaitan dengan resolving vector ini, kamu akan menghadapi banyak masalah. So, kena betul-betul faham. Okay, kembali kepada saya nak bagi tadi ya. So, let's say you have the object, okay, on the table, and the object or the force X on the object, let's say this is the force X on the object F. So the force F is not on the Y axis. This is Y, let's say this is the Y axis and this is X axis. So, first, what is the angle here? This is angle or theta here, right? And the next, you draw the triangle here, right? And you have a 90 degree, right? So, kalau saya lukis segitiga ni, dia jadi macam ni lah. Sorry. Alright. Dia akan jadi okay. This is a force F here. Saya dekat sikit ya. This is the force. Okay. This is a theta here. So, how you can resolve F here? F, X, and Fy. Bagaimana kamu boleh leraikan dia? F ini kepada Fx and Fy. So, kat sini maksudnya, if you resolve F here, now the direction of the Fy is the upward. Right? And if you resolve F here to the x-axis, this is the Fx. Okay, maksudnya kat sini Fx dan Fy itu kamu resolve, kamu leraikan F ini pada paksi Y and kamu leraikan dia pada paksi X. So that's why F kat sini ni bukan lagi F, dia sudah jadi Fx or Fy. Ataupun dalam bahasa yang senang kita boleh katakan F ini bila dia berada pada paksi Y, dia akan jadi Fy. F ini kalau dia berada pada paksi X, dia akan jadi Fx. Okay. So, jadi ini apa? Ini dia akan jadi apa? Ini pada paksi X kan? So, this is Fx lah. Right? So, Fy mana Fy? So, this is Fy kat sini. Fy. Tetapi, kita nak cari kat sini. So, Fy kat sini, vektor ya. Nanti kamu belajar dalam tajuk vektor lebih detail. Dua vektor, let's say you have dua vektor. You have two vector. First vector F. And the second vector, you have Fy. So, meaning, direction of Fy is upward. Direction of the F is also upward. Panjang dia sama. Let's say panjang dia sama. So, kita boleh katakan
Fy here is equal to F. Maknanya vektor ini sama dengan vektor ini. Katalah saya ada vektor yang ketiga. Sama panjang juga. The same length. Let's say this F2. Direction ke atas juga. Kita juga boleh katakan dia adalah vektor yang sama. Jadi kita boleh ambil Fy kat sini, juga kita boleh ambil Fy kat sini sama. That's why sini adalah Fy juga. Right? Seperti yang saya katakan tadi, F ini jikalau kita leraikan dia pada paksi Y, this is Fy. F kat sini kalau kita leraikan pada paksi X, dia adalah Fx. Okay? Berkaitan kat situ. Okay? So, saya nak bagi contoh dalam bentuk nilai, dalam bentuk okay, saya bagi satu objek macam tadi juga. Ini dalam bentuk pengiraan sudah ya. So, the object, satu objek itu ditarik dengan satu daya, katalah 30 Newton force. The force 30 Newton acts on the object. Right? And the angle of the force is, let's say, 10 degree. Okay. Boleh setakat tu? Okay. So, kalau saya pindahkan rajah ini ke dalam bentuk yang tak ada apa diagram ni, bola ni ke apa ke. So, maksudnya first you have a force 30 Newton. And you have a triangle here. This theta is 10. Okay. Lepas saya besarkan sikit rajah ni. Saya besarkan sikit rajah ni. So first you have a force 30 Newton. Okay. And you have the angle is 30 degree. Sorry. 10 right? Saya padam dulu. Okay, this is 90 degree. So this is 10 degree and this is force 30 Newton. Direction to the upward. So this is 90 degree. So class, how you can resolve force 30 Newton to the y-axis, or what is the magnitude of the Fy axis and what is the magnitude of the force Fx, right? Okay, so kita guna balik tadi, masih ingat tadi ya, sin, cos, okay, sin theta is equal to apa? So what is the cos theta? Okay, so this is theta and this is opposite and this is hypotenuse and this is adjacent. So, masih ingat lagi, what is the sin theta? Okay, so sin theta is equal to opposite. So, saya dah tulis tadi, this is F arah sini ya. If you resolve F here to the direction here, this is F, let's say Fy. And 30 force 30 Newton, this is direction is Fx. So, what is the sin theta here? The sin theta here is a opposite here is a Fy divided by 30 Newton. Fy divided by 30 Newton.
F subscript Y. So what is the cos theta? Cos theta is a adjacent divided by 30. F X divided by 30. Okay. Sin theta. Sin theta. Theta is equal to 10 degree. Right? So kalau saya panjangkan kat sini balik, kembangkan lagi. So saya mau cari Fy. So Fy here is equal to, yang di bawah ni kita darab dengan yang ini. So meaning Fy here is equal to 30 sin theta. So Fx here is equal to sama juga. Ini kita darab dengan yang ini kan. Kita pindahkan. So 30 cos theta. Right? Right? So theta is equal to, theta here is equal to 10. Theta is equal to 10. So cuba kamu kira, kalkulator sekejap. Fy is equal to 30 sin 10. Berapa? Cuba kira kalkulator. Berapa nilai dia? Saya tak ada kalkulator sini ya. Cuba kamu kira yang ada kalkulator tu. So here is a 30 cos 10. Okay, kira berapa? Cuba seorang kira. Atau tulis dia punya nilai tu dekat tu. .5.209. 5.2 ah. Betul eh? Okay, 5.209 Newton. Yang Fx berapa? Betul ke kamu kira ni? Mana satu? Cuba tulis kat situ. 5.209 Newton. Fx, ya, Fx is equal to, biar betul. Fy, Fx 29.554. Takkanlah Fy, okay. 29.54 Newton. Okay, so semua okay, sudah kira ya. Nanti cek balik jawapan itu, saya rasa betul lah kan. So now this is Fy, right? This is Fy, and this is Fx. Okay, so now you can find the force here. Sorry, Fx. Sorry, this is Fx. Right? Yeah. So the force here is 30 Newton. The force here is 30 Newton. If you resolve force 30 Newton to the X, kamu leraikan 30 Newton ni pada arah X, kamu akan dapat nilai dia kecil sedikit, iaitu 29.54 daripada nilai yang sebenar 30. Tetapi kalau kamu leraikan dia pada arah Fy kat sini, ini nilai dia. Because 5.20. Sebenarnya kat sini ya, gambar rajah saya ni tidak berapa sepatutnya. Bila saya lukis ya, tu, dia punya, because 10 degree tu, maksudnya 10 degree tu, ini katalah X, this is Fx, and this is Fy. 10 degree tu ini dah lebih daripada 10 patutnya 10 itu kat situ ya. Dia kecil saja angle dia tu, 10 degree. This is 10 degree. So this is F 30 Newton. And 30 Newton itu dia
lebih dekat dengan fx. That's why nilai fx itu besar, 29, almost 30, 29. Tetapi angle kat sini besar, jauh. That's why jauh daripada 30 Newton, that's why dia punya nilai dia tu kecil. Fy itu 5.92. Okay. Dari segi logik pun, dari segi nilai matematik, dari segi logik pun betul lah. So this is Fy and this is Fx. Okay. Resolving vector. Saya bagi penerangan contoh tadi dan contoh terus dalam bentuk pengiraan. So far macam mana? Boleh bagi komen tak dekat komen live chat itu? Okay. Okay, Nur Ain tanya biasanya jawapan diambil dalam berapa desimal? Okay, at least dia paling selamat 3, tapi standard kita pakai 2 decimal point. Macam kat sini kan kamu ada sini. Okay, kalau telah saya ambil 5.209 boleh, ataupun kita juga boleh ambil 5.221 Newton. Boleh juga, tak ada masalah. At least 2 decimal point. Alright. Macam kat sini kan 29.94, 29.54 Newton. So okay lah, tak ada masalah Maksudnya 2 decimal point, the final answer. Okay. Jadi kalau yang tajuk yang saya terangkan ini, kamu kena betul-betul faham kerana ini baru basic ya. Apa yang saya cerita ni adalah Johnny tanya nak ikut sini, ikut significant figure lah. Tapi yang paling penting 2 decimal point. 2 titik puluhan 2 decimal point. Okay, apa yang saya terangkan ini adalah benda yang maksudnya yang paling asas lah. Macam tadi kita cuma ada satu apa? We have only a single force. Sorry. Saya padam dulu. Okey ke? Okey, tim tanya ni, okey ke kalau tak letak direction? Okey, kalau soalan tanya cuma magnitude ataupun nilai force sahaja, tak ada masalah. Tapi if the question ask you what is the direction, so kamu kena nyatakanlah arah dia ke kiri ke kanan ataupun ke bawah. Okey, saya bagi, okey ni terakhir untuk malam ni, because saya tak nak pergi jauh, nanti kamu yang penting kamu settle yang ni dulu, resolving vector dulu Okey. Yang ni, okey, yang tadi saya bagi sama juga, katalah force 30 Newton, direction macam tu. Okey. Single force. Tetapi katakanlah saya ada lagi satu force yang ditarik ke atas. Ni. Let's say this is F1 and this is F2. So the angle here, okay, katalah saya ambil sini 30 degree. 30 degree. So, kalau yang tadi, senang untuk kita resolve. Kalau yang ini kita ada dua. You have two force X on the object. The first is the F2 and the second force is the F1. Okay. So, how to resolve? So, the same process, how to resolve? Okay, kalau nak senang kamu, kalau saya pindah dulu ke dalam bentuk Y and X axis. So, now consider how many force X on the object. We have two force, F1 and F2. Okay, so if you look at the two force on the Y and X axis here, this is X axis and this is Y axis. So you have two force. The first force F1 is direction angle theta 30 degree and force F1 is 30 Newton. Right? And the second force F2, direction of the F2 totally on the Y axis. Totally on the Y axis. Maksudnya this is F2. Okay.
So now F1, F2. So what is the F1 X? What is the F1 Y? What is the F2 X? What is the F2 Y? Okay kelas, macam mana? Tengok balik apa yang kita sudah bincang tadi. Alright. Sama juga konsep dia. F1X. F1X. So macam biasa kita buat satu segitiga kat sini. This is 90 degree. So this is okay. So this is direction ini F Y, maksudnya 30 Newton direction of the Y, and direction ke sana ya. This is X ke sana. This is F Y. Sorry. This is F X. This is F X. So F Y, F X. This is not the one. F X. So kita ringkaskan saja. So F1 resolve to the X. Apa kita tadi? Apa kita buat tadi? Kita guna segitiga ni. So kalau dia kita nak cari F1X, dia adalah adjacent. And this is hypotenuse. So now F1X, F1Y, F1X is equal to, kita ambil sini, katalah cos theta. Cos theta is 30 degree. 30 degree is equal to, cos is equal to adjacent divided by hypotenuse. Adjacent is a Fx divided by hypotenuse is equal to 30 Newton. 30 Newton. So meaning, so this is F1X. F1X is equal to cos 30 times 30, or 30 cos 30. Right? F1Y. Kita nak cari ni, kita guna apa? Kita gunakan sin 30. Sin 30 is equal to, sin 30 is a opposite divided by hypotenuse. Opposite here is a opposite is a F1Y. F1Y divided by hypotenuse is equal to 30 Newton. 30 Newton. So now you have this is not equal to, it's equal to, so F1Y is equal to 30 times sin 30. 30 sin 30. Okay. F2X. Okay, if you look at the F2 totally on the y-axis, meaning no force on the x-axis. Yeah, because F2 only on the y-axis. F2 only the y-axis. Tak ada kaitan dengan x. Tapi kalau F1 dia between, F1 in between y and x. But F2 on the y-axis, so no F2X. F2Y, because totally on the y-axis, meaning F2Y is equal to F2. Let's see here, sini katalah kalau saya ambil F2 is equal to 10 Newton, so F2 is equal to 10 Newton. Okay, so F12 kamu kira dekat sini berapa? 30 sin 30. Sin 30 is a half, so this is 50 Newton. Boleh gunakan kalkulator ya. F12X berapa? Cos 30 berapa? Jadi kamu kira lah sini berapa? So from the two force here, F1 and F2, you can find the value of the F1F, F1Y, F2Y. Right? So this is the process resolving vector. Okay, nanti kamu akan jumpa banyak lagi contoh-contoh. Saya harap kamu akan buat latihan. Cuma untuk video untuk malam ni, kelas ni sebagai
introduction sahaja, is ada basic dia. Tapi cara penyelesaian dia tu, ini mungkin cara saya. Okay, cara kamu, mungkin kamu boleh rujuk mungkin pensyarah yang mengajar tutorial ke, ataupun mungkin kamu jumpa pensyarah lain, ada cara lain, itu bergantung kepada mana-mana cara. Yang penting ini salah satu cara yang saya ajar, tapi cara yang saya ajar ni bagi saya simple lah. Okay, so nanti the next class lah. Okay, malam ni kita akan sampai kat sini lah. Kamu boleh consider lagi, kalau tadi kita ada berapa? 2 daya kan, 1 daya. Let's say you have a F1, you have a F2, you have a F3, you have a F4. Banyak sangat. We have number of force X on the system. So macam mana kita nak selesaikan ini? Konsep dia sama juga. You first resolve to the Y, resolve to the X axis, and the next kita boleh tahu berapa dia punya total force nanti. Okay, yang tu kita akan bincang lebih detail di mungkin dalam kelas ataupun dalam tutorial dengan face to face nantilah. Cuma untuk malam ni kamu boleh tengok balik lah kalau tidak faham. Actually video ni akan kekal dekat channel ini. Nanti lepas ni kalau tidak faham boleh tengok balik, boleh stop, boleh pause ini. Dan dalam channel saya juga nanti saya akan tiap hari saya akan update soalan-soalan latihan, soalan-soalan pasir, soalan-soalan banyaklah, nanti kamu boleh buat dan tengok penyelesaian dekat channel saya ni nanti. So I think that's all for today for vector and scalar quantity. Paling penting sekali, first kamu kena tahu what is the scalar, what is a vector quantity, and the most important is resolving vector. Penting, jikalau kamu tidak tahu konsep resolving vector, kamu akan menghadapi masalah untuk next chapter nanti, chapter 2, chapter 3, and habis chapter untuk semester 1 ni banyak penggunaan resolving vector. That's why kamu kena betul-betul faham. Jadi apa yang kita bincang daripada awal tadi adalah yang paling asas, paling basic. Kalau tidak faham, boleh tengok balik video ni, ataupun dalam masa jumpa saya kat kelas nanti, boleh kamu tanya atau bincang balik. Okay, I think that's all for Scalar and Vector Quantity. See you in the next class. Assalamualaikum and salam sejahtera. Terima kasih.